Welcome to Apple Tree channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Weather forecast. Продовжуємо п'яту тему, урок прогноз погоди. Працюємо сьогодні на сторінках 173, 174, 75 and 76. Task 1 speaking. So look at the weather forecast, погляньте на прогноз погоди, and describe the weather in each city. І опишіть погоду у кожному місті. Отже, New York 69 degrees Fahrenheit, Київ 3 degrees Celsius, Los Angeles 91 degrees Fahrenheit, Toronto 5 degrees below zero, London 7 degrees Celsius, and Sydney is 15 degrees Celsius. Then answer the questions and say about the weather in your city. І так, what's the weather like today? It's clear today. It's fine. So what was the weather like yesterday? It was sunny too. What sort of weather do you like? Яку погоду ви любите? I like rainy weather. I like when it's rain. Отже, погода, яка буває fine – гарна, nice, good – гарна, dry – суха, clear – чиста, mild – м'яка, wet – вогка, тобто як дощить, nasty – така погана погода, як і bad. Так? So, what's the weather like today? Опишіть зараз свою погоду за вікном. So, match the forecast below to the cities from my weather. Отже, у нас є my weather, моя погода, і є опис погоди. Нам треба поєднати за описом, яке місто описується. Зверніть увагу, що американські міста, так, у нас і погода Америки вимірюється у Фаренгейтах. Ми про це вже говорили. 1. Will be the warmest place in the next few days, but in northern Australia a wind from the sea will bring rain. Отже, погода буде найтеплішою на найближчі декілька днів, але у північній Австралії вітер з моря принесе дощик. Ну, це Сідней, так? Sydney. We always have the wettest weather. The day will be very stormy in tomorrow. Very stormy. No, maybe in New York. Ми завжди маємо найвогкішу погоду. День буде дуже такий грозовий, штормовий в Нью-Йорку завтра. It will be snowing in all of Kyiv. Maybe in all of Kyiv, yes. І йтиме сніг у всьому Києві. It always snows here in winter. Завжди йде сніг взимку. Saturday will be a snowy day too. Субота також буде сніжним днем. The temperature will be cold, about 10 degrees below zero. Температура буде холодною, десь біля 10 градусів, це нижче нуля. Ну, це Київ. І останній має бути погода Лондона. The morning was foggy, but the fog soon cleared. Ранок був туманним, але туман скоро, швиденько пропав, зник, розвиднулося. Now it's hot and cloudy in London. Зараз спекотно і хмарно в Лондоні. London. Without any showers during the day. Без злив протягом дня. But that strong west wind will bring rainy weather from the Atlantic. Але той сильний західний вітер принесе дощову погоду з Атлантики. Отже, the first is Sydney, the second is New York, the third is Kyiv, and the fourth is London. Grammar. Так як ми говоримо про прогноз погоди, ми прогнозуємо її на майбутнє. Для того, аби передати майбутній час, нам цьому допоможе з вами future simple tense. Future simple. Як утворюється future simple tense? Дуже легко. Нам в цьому допоможе допоміжне дієслово will і дієслово за змістом у теперішній формі, у початковій формі, так би мовити, початкова форма. І так, правило. We use will to predict future events. Ми використовуємо слово will як допоміжне дієслово, щоб спрогнозувати майбутні події. Наприклад, для будь-якої особи одноним множини тільки will, без змін.
I will, you will, they will, we will, he will, she will, it will. І додаємо дієслово у початковій формі. Наприклад, It will be rain or snow tomorrow. Завтра буде сніг або дощ. Щоб поставити заперечення, нам потрібно до цього will додати частку not разом won't. Some animals will not have food in winter. У деяких звірів не буде їжі взимку. Щоб поставити питання, хоча б загальне питання до всього речення, нам потрібно will винести на першу позицію у реченні. Will you come to visit us tomorrow? Чи прийдеш ти до нас відвідати нас завтра? Отже, все легко. Щоб утворити стверджувальне речення, нам достатньо до слова will, яке йде після підмета в реченні, додати дієслово за змістом у початковій формі. Щоб утворити заперечення, нам треба до слова will додати частку not, will not разом won't. Щоб утворити питання, нам треба з will починати це речення. Тобто will поміняти місцями з підметом. Сигнальні слова або слова-маркери, які можуть вживатися в таких реченнях. Це слово tomorrow – завтра. Хто не пам'ятає, давайте запишемо завтра. Next year – наступного року. Next month – наступного місяця. Next week – наступному тижні. In 5 years – in перекладається як через. Через 5 років. In 20-35 years. Або за 20-35 років. Ну, а зараз нам потрібно доповнити текст словами will і won't. Тобто доставити і підставити до тексту допоміжне дієслово will у стверджувальній або заперечній формі. In the western part of New York, it will be very cold with strong winds and heavy rain. Отже, у західній частині Нью-Йорку буде дуже холодно, сильний вітер і сильний дощ. There also will be thick fog, також буде густий туман. In the hills and valleys, even it will clear by midday. Even it won't clear. От так от напишемо. Отже, буде густий туман на пагорбах і долинах, навіть не розвиднеться до середини дня. Driving the car will be dangerous because the roads are icy. Вести машину буде небезпечно, тому що дороги будуть покриті кригою. But the Hudson Valley will have clear skies. Але у долині Хадсон розвиднеться. And it will be bright and sunny. Буде яскраво і сонячно. The temperature will be low. The temperature won't be low, maybe. Температура не буде низькою. Next few days the weather will change with some light rains. Наступні дні погода буде змінюватися маленькими дощами. Okay. Now let's complete the questions and answers. Match with the pictures. А зараз доповніть питання і відповідями, а потім поєднайте їх з малюнком. І так, what will the weather be like tomorrow? Якою буде погода завтра? It will be snowy and very cold. Буде сніжно і дуже холодно. Picture D. Yes, це the picture D, перше питання. Oh, it will be cloudy and cold too. Також буде cloudy. Хмарно і холодно також. I think it will be warmer. Я гадаю, що буде тепліше. I think it will be warmer. I hope it will be sunny and hot. Я сподіваюся, що буде сонячно і спекотно. Так, ну тут скрізь розумієте. Після will початкова форма дієслова will be. Will be. Отже, ми поєднали з вами питання, відповіді з малюнками. The next page. Використання future simple tense і приклади. Отже, коли ми вживаємо future simple або конструкцію will і дієслово в початковій формі. Will плюс дієслово у початковій формі. Дієслово позначаю літерою V, тому що англійською мовою дієслово буде the verb. І так, we use for predictions about future. Ми використовуємо will для прогнозів з приводу майбутнього. Наприклад, it will be sunny and warm next week. На наступному тижні буде сонячно і тепло.
We use will for future decisions. Ми використовуємо will для майбутніх рішень якихось. I won't go to school tomorrow. Я не піду завтра до школи. We use will for promise or offer. Ми використовуємо will, коли ми обіцяємо щось або пропонуємо. I will help you cook meal soon. Я допоможу тобі приготувати скоро страву якусь. We use will for actions that are not in our control. Ми використовуємо will для тих дій, які не підконтрольні нам. Тобто, які, в принципі, мають трапитися очевидно. It will be Monday tomorrow. Наприклад, завтра буде Monday, понеділок. Очевидно, що він буде завтра, тому що ми на це жодним чином повпливати ніяк не можемо. And now let's read the graph. Прочитаємо зараз цю табличку and answer the questions. І дамо відповідь на питання. І так, бачимо, що on Monday 30, high, low 25. Temperature. Можливо, температура буде найвища 30, найнижча 25. On Tuesday 31, 27 degrees Celsius. High 38, low 32. І так, what will the weather be like on Monday? Яка буде погода у понеділок? So, it will be sunny and cloudy. How's the weather on Sunday? Якою погода буде в неділю? On Sunday it will be stormy. Буде штормова погода, грозова. What's the high temperature on Wednesday? The high temperature on Wednesday is 38 degrees Celsius. What's the low temperature on Monday? Яка низька температура в понеділок? The low temperature on Monday is 25 degrees Celsius. What will you wear on Tuesday? Що ти одягнеш у вівторок? On Tuesday I will wear shorts and a t-shirt and a cap, of course. What is the coolest it will get this week? The coolest. On Sunday. On Sunday it will get the coolest this week. On which days will it rain? Коли буде дощик? So it will rain on Saturday and Sunday. At the weekend. What will you do on Friday? Що ти будеш робити у п'ятницю? I will go to the beach and sunbathe. Will the weather get colder or warmer during the week? Чи буде погода прохолоднішою чи теплішою протягом тижня? Yes. On Thursday it will be the warmest day and Sunday will be the coldest day. Is it cold on Saturday? Чи холодно в суботу? I think no, because even if it's 24 degrees Celsius, so it's not maybe cold. Okay. Complete the sentences using the future simple. Щоб утворити речення, вживаючи future simple, нам потрібно дієслово допоміжне will. Наприклад, I think she will buy a colorful coat. She will buy. Далі. She will not eat junk food. Тобто, діти, скрізь will і потім переписуєте те, що написано у вас у дужках. My father will drive us to the holiday place next summer. People will get fit if they do sports. My neighbors are making a lot of noise. I will talk to them soon. Next year we will travel to Iceland to see glaciers. If you don't study hard, you will not pass your exams. We will use different smartphones in 2030. What will you do? What will you do tomorrow? Where will you live in the future? Не забувайте, що там, де will not, ви можете написати разом, як won't вираз. І не забувайте про смислове дієслово, яке стоїть в дужках. Я просто його не переписувала. Task 7. Reading the predictions and answer the questions. So, прочитайте, будь ласка, прогноз на майбутнє і дайте відповіді на питання. Page 176. I think people will live on Earth, the Moon and Mars in the year 2200. Я гадаю, що люди житимуть на Землі, Місяці і Марсі у 2200 році. The air will be clean everywhere and the weather will be good. Повітря буде скрізь чистим, погода буде гарною. People will fly from Earth to the Moon and to Mars in very fast spacecrafts. Люди будуть літати з Землі на Місяць і на Марс у дуже швидкісних spacecrafts, космічних кораблях. In other ways, their lives won't be very different from our lives today.
З іншого боку, так, їхнє життя не буде відрізнятися від нашого життя сьогодні. People will still go to school and to work. Люди досі ходитимуть так у школу і на роботу. They will enjoy sports and music. Вони насолоджуватимуться спортом, музикою. They will like fashions from the 21st century, but they'll have some new styles too. Їм буде подобатися мода 21-го століття, але також вони будуть мати нові стилі. People will enjoy life in the year 2200. Люди насолоджуватимуться життям у 2200 році. Answer the question. So will people live on our planet in the year 2200? Yes, they will. Люди житимуть на землі. What will the weather be like? Якою буде погода? The weather will be good. Гарною. Ось відповідь на це питання. Відповідь на перше питання. What transport will people use? People will use vast spacecrafts. What will people do? Що люди будуть робити? People will go to school, to work, як завжди. So, what free time activities will people have? Sports and music, як завжди, як і зараз. How will people feel about life? People will enjoy about life. People will enjoy life in the year 2200. Great. Task 8. Complete the sentences with will or won't. She thinks she will be a famous scientist. We will go to university when I'm 18. My friends will leave school next year. Oh no, my friends won't. Мої друзі не закінчать школу в наступному році, ви ж тільки в 5 класі. My family will build a new house. Ну, чому б і ні. He studied a lot. He won't fail the exam. Він дуже багато готувався, тому він не провалить іспит. I will learn to drive at 16. Ну, maybe. Я буду вчитися водити машину о 16, коли мені буде 16 років. I hope will tomorrow. I hope... Так, complete the sentences so they are true for you. А тепер доповніть речення дієсловами, так? Які правдиві для вас. I hope will have a rest tomorrow. Я сподіваюся, ми завтра будемо відпочивати. Так, далі. I won't when I'm older. I won't. Я не буду щось робити, коли я стану старшим. I won't study. Я не буду навчатись, можливо. I think I'll next summer. I'll go to the beach. Або go to the sea. Поїду на море наступного літа. Will one day soon. We won't have holidays next month. Ми не будемо мати канікули в наступному місяці. А ось четверте. Will fly to the moon one day soon. Ми колись полетимо дуже швидко. Одного дня колись полетимо на місяць. Ну, нехай буде так. Такі ідеї. Ну і write 2 or 3 sentences. Напишіть 2-3 речення. How many seasons are there on your continent? There are 4 seasons. 4 seasons. There are 4 seasons on our continent. На нашому континенті. So, can you describe the weather in spring? Spring, summer, winter, autumn. Так, ну давайте напишемо відповідь на це питання трохи нижче. So, spring is warm and windy. Summer. So, spring is warm and windy. Summer is hot and sunny. Autumn is cool and rainy. Winter is cold and snowy.
Отже, я дала характеристику кожній порі року. So, what is the hottest, coldest, wettest month on the year? So, the hottest. Нехай буде July. July is the hottest. Coldest. February. Or sometimes January. And wettest. Ну, let it be November. November is the wettest. Нехай буде November. Так, what type of clothes do you wear in winter season? Окей, який одяг ми одягаємо взимку? I wear a coat, a cap, a hat, a scarf, boots and gloves. So, what type of clothes do you wear in summer season? Який одяг ви носите влітку? I wear a t-shirt, shorts, sandals, and a cap. Oh, and don't forget about sunglasses, yes. What's your favorite season and why? Яка у вас улюблена пора року і чому? Ну, тут уже кожен сам про себе напишіть. My favorite season, побудуйте речення. My favorite season is, наприклад, spring, because, тому що. Because, чому ви любите весну? І поясніть, explain. Because it is, і опишіть, можливо, весну, да? Because it's warm, because it's windy and I can fly my kite, тому що вона вітряна, і я люблю запускати повітряних зміїв. Окей. So, explain. So, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. So, the lesson about the weather forecast is over. Thank you for your attention. Чекаю вас з нетерпінням на наступному уроці. Save the planet. Будемо говорити про те, як треба берегти природу. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.